problems. Yep. Yes. Good afternoon, students. Welcome to the 11th lecture. Welcome to the 11th lecture of Unit 2 from Industrial Management and Smart Technologies. So today is a Saturday, tomorrow is a Sunday. So tomorrow also I will not take class, but I'll update the classwork. I will update the lecture 12, 13 like that. Why? Because we are already back. Other subjects are already forward. In forward, I think in third unit or I don't know exact fourth unit. So నేను ఇంకా సెకండ్ యూనిట్లో ఉన్నాను. Why? Because of adjustments, because of some clarifications, you didn't get any faculty for the subject. So I took the subject. They gave me subject recently only. So that's why నేను సండే కూడా క్లాసెస్ నేనే జూమ్ క్లాస్ తీసుకుని ఐ విల్ కీప్ ఇన్ ద జూమ్ ఐ విల్ ఇన్ యువర్ యూట్యూబ్ so that you can watch the classes, right? Yes. Mm. So Sheikh Gopi and 39. Okay, we'll continue the class. So in the last class we are discussing about the unit 2, the introduction topics, the leadership and their style, skills, types, etc. We'll continue the skills and later we'll go to the other concepts, the motivation concepts and also the organization concepts. సో ఇక్కడ మనము స్టాప్ చేసాము. సో కొంచెం ఫాస్ట్గా ఫార్వర్డ్ చేసేస్తాను దిస్ స్లైడ్. సో వాట్ ఆర్ ద స్కిల్స్ ఫర్ సక్సెస్ఫుల్ లీడర్? ఒక లీడర్ అవ్వాలంటే ఒక మనిషికి ఏమి స్కిల్స్ ఉండాలి? ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అబిలిటీ, superior ability, whether it is technical or organizational. So ability means takat. Ability means it can do, I can do, he can do. అంటే the power ability means, right? So it should have the superior ability, whether the person is a technically sound or organizerly sound. సో టెక్నికల్గా అతని దగ్గర సబ్జెక్ట్ ఉందా, లేకపోతే వర్క్ ఉందా, లేదంటే మంచిగా ఆర్గనైజ్ చేయగలడా, మేనేజ్మెంట్ బాగా చేయగలడా. సో లైక్ దిస్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ద అబిలిటీ. నెక్స్ట్ క్రెడిబిలిటీ. క్రెడిబిలిటీ అంటే మీకు చెప్పాను లాస్ట్ క్లాస్లో. క్రెడిబిలిటీ కూడా మంచిగా ఉంటే ఆటోమేటికల్లీ ఎవ్రీ పర్సన్ go there and work with that person. So every credibility బాగుందంటే everything works out good. For example, one producer want to do movie. సో సెలెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ద ఫేమస్ డైరెక్టర్ అండ్ ఒక ఫిలిం కూడా ఫ్లాప్ లేకుండా ఉన్న డైరెక్టర్ చెక్ చేస్తే తెలుగు ఇండస్ట్రీలో రాజమౌళి తీసుకుందాం. సో క్రెడిబిలిటీ, రాజమౌళి యొక్క క్రెడిబిలిటీ ఏంటి? 100% సక్సెస్ రేట్లో ఉన్నాడు. సో ఇఫ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్ వాంట్ టు మేక్ ఎ ఫిలిం విత్ తెలుగు డైరెక్టర్స్, సెర్చ్ చేసిన తర్వాత కనిపిస్తే మనకి రాజమౌళి క్రెడిబిలిటీ చాలా బాగుంది, సో దట్ ఐ కెన్ టేక్ రాజమౌళి. దట్ ఈస్ అ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ క్రెడిబిలిటీ. అర్థమైందా? లీడర్స్ should know the rules of the game, the norms, the expectations, the guidelines, and the values of the group to be supervised. Next, representation and buffering. So nothing substantial. Representation and buffering. Nothing substantiates the position of the leader more than his ability to handle the external relations. So whenever you are representing or whenever you are dealing any activity or a thing, so you should have some proper relations, proper position, and also whenever the buffering takes place. Buffering అంటే చెప్పాను కదా, whenever the bottlenecks, whenever the buffering means waiting period takes place, you should have some patience in order to move ahead. Next, social distance. The social distance says that whenever a common man from a group is slowly developing as a leader. So whenever he got a good name and fame and reputation, automatically you have to maintain a social distance from the group. Then only you can come to know what the followers are thinking, what are the problems under your
Organization, what are the problems under your arm, so that you can see from the top and you can rectify the problems. Next one, insulation from the competing initiations, insulation from other competing initiations. The ideal position for leaders is one in which the subordinates have no other conflicting initiations. So you have to take the initiation competitively. Initiation means ముందుగా ముందస్తు చర్యగా means ఇప్పుడు ఏదన్నా చెప్తున్నారంటే మీరు ముందుగా రియాక్ట్ అయ్యి యూ హ్యావ్ టు గో టేక్ ఇనిషియేషన్. నెక్స్ట్ persistence means simply repetition, clarity of command, self-confidence. So you have to ask, you have to explain, and you have to demonstrate your ideas without any hesitation, without any problem. Next, practice. Practice means leaders gain their status and responsiveness by getting subordinates used to the following their directions. Next, charisma. Charisma. Many of us have observed articulate persuasive leaders, proverbial salesmen who can talk reluctant others into accepting their proposals. For example, Charishma గురించి చెప్పుకున్నాను examples. Right? For example, if I take a salesman, ఒక ప్రోడక్ట్ గురించి మార్కెటింగ్ చేయమంటే అతను ఎక్స్ట్రాడినరీగా చేశారనుకోండి నార్మల్ సేల్స్ మ్యాన్స్ కంటే, then automatically we can say he has a good charisma, right? Next, incentives and motivation. Social scientists have found that employees are most responsive to incentives. So incentives and motivation. So leaders, ఒక లీడర్గా ఉన్నప్పుడు, రైట్, ఎంప్లాయీస్ నీ కింద వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు, సో నువ్వు తెలుసుకుంది ఏంటంటే ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తే ద ఎంప్లాయీస్ విల్ వర్క్ మోర్, right, depend on the powerful boss bestowing them as a upon dependent subordinates, right? So these are the things to be practiced, these are the things to be get aware in order to get a successful leader in any organization or a college or a firm or a factory wherever you are located. Next, what are the functions of management versus leadership? So ఇప్పుడు మేనేజ్మెంట్ కి లీడర్షిప్ కి ఇఫ్ యు మేక్ డిఫరెన్షియేషన్ యూ కెన్ సీ సమ్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్సెస్. లీడర్షిప్ అంటే ఏంటి? లీడర్షిప్ ప్రొడ్యూసెస్ చేంజ్ అండ్ మూవ్మెంట్. ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? లీడర్షిప్ ప్రొడ్యూసెస్ చేంజ్, లీడర్షిప్ ప్రొడ్యూసెస్ చేంజ్ అండ్ మూవ్మెంట్. ఓకే, ఎస్టాబ్లిషింగ్ ద డైరెక్షన్. సో లీడర్ ఏం చేస్తాడు? సో ఒక చోట మార్పుని తీసుకొస్తాడు, ఒక మూవ్మెంట్ని తీసుకొస్తాడు, రైట్? అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ద డైరెక్షన్. సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ డైరెక్షన్? క్రియేట్ ఏ విజన్. ఒక పర్సన్ కి ఒక విజన్ ఉండాలి, రైట్? ఒక పర్సన్ కి యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఎ విజన్, క్లారిఫై బిగ్ పిక్చర్, సో వాట్ ఎవర్ ద థింగ్ యు ఆర్ ప్లానింగ్, థింక్ బిగ్, క్లారిఫై ఎ బిగ్ పిక్చర్. నెక్స్ట్, సెట్ స్ట్రాటజీస్. వ్యూహాలు ప్లాన్ చేసుకోవాలి, దిస్ వే ఆర్ దట్ వే, ఇలా పోతే ఏంటి, అలా వెళ్తే ఏంటి, నెక్స్ట్ 5 years ఏంటి, నెక్స్ట్ 3 years ఏంటి, లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు సెట్ సమ్ క్లారిఫికేషన్స్, స్ట్రాటజీస్, గోల్స్, ఎ క్లియర్ విజన్. నెక్స్ట్, అలైనింగ్ పీపుల్ అంటే, సో యూ హ్యావ్ టు సెట్ ద పీపుల్ ఇన్ అ ప్రాపర్ వే. ఈ గ్రూప్లో వాళ్ళకి ఏం కావాలి, సో అలైన్ ద పీపుల్ అకార్డింగ్ టు ద గ్రూప్. ఈ గ్రూప్ పీపుల్కి ఏం కావాలి, వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారు, వాళ్ళకి ఎలా చేసి పెట్టాలి, సో అలైన్ ద పీపుల్ ఇన్ దట్ వే. నెక్స్ట్, కమ్యూనికేషన్ గోల్స్. సెట్ సమ్ కమ్యూనికేషన్ గోల్స్ అండ్ సీక్ కమిట్మెంట్. Go for commitment. Build teams and coalitions, right? So you have to make some teams, build teams, and you have to energize them, and you have to make some commitment through communication things. So whatever the thing you are making, whatever the groups you are having, whenever you are having a good and good communication with those things, teams, automatically the teams are very strong and you can do any type of activity, depends upon your necessary and need. Next, మేనేజ్మెంట్లోకి వచ్చినప్పుడు మేనేజ్మెంట్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్డర్ అండ్ కన్సిస్టెన్సీ. సో లీడర్షిప్లో ఉన్నప్పుడు ఏంటి ఫంక్షన్స్? చేంజ్ని, మార్పుని తీసుకురావాలి, మూమెంట్ని ముందుకు రావాలి. అదే మేనేజ్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ వాట్? ఆర్డర్ అండ్ కన్సిస్టెన్సీ. ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ఆర్డర్ అండ్ కన్సిస్టెన్సీ. సో ఆర్డర్ చేయాలి. మేనేజ్మెంట్స్ అంటే ఏంటి? మేకింగ్ వర్క్ బై ద పీపుల్. మేనేజ్మెంట్ మీనింగ్ అదే కదా. సో రిసోర్సెస్ని వాడుకోవడం.
సో ఆర్డర్ అండ్ కన్సిస్టెన్సీ, ఈ విధంగా చేయాలి, ఈ విధంగా పోవాలి, ఈ విధంగా జరగాలి. నెక్స్ట్ ప్లానింగ్ బడ్జెటింగ్. సో మేనేజ్మెంట్ ఎప్పుడు ఏం చేస్తాడు, ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు, బడ్జెట్ వేసుకుంటూ ఉంటాడు, ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటాడు, బడ్జెట్ వేసుకుంటూ ఉంటాడు. ఎస్టాబ్లిషింగ్ అజెండాస్. సో ఈరోజు అజెండా ఏంటి, లేదంటే ఈ ఈ మీటింగ్కి వాట్ ఈస్ ద మీటింగ్, ఈ మీటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు దీని అజెండా ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ ఆర్ యూ ఆర్ కీపింగ్ ఎ మీటింగ్ through the with the people or some other your employees, first thing what is the agenda. మీకు ల్యాబ్ రికార్డ్స్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఎయిమ్ అని వస్తుంది, ఏంటి వాట్ ఇస్ ఎయిమ్. అదేవిధంగా వాట్ ఇస్ ద ఎజెండా, ఈ రోజుకి పనులు ఏంటి, అజెండా. నెక్స్ట్ సెట్ టైం టేబుల్స్, సెట్ టైం టేబుల్, రైట్. Whenever you have a plan or a paper, automatically you have to set the timetables. Next, allocate the resources. Once set చేసిన తర్వాత రిసోర్సెస్ గురించి ఆలోచించాలి. వాట్ ఆర్ ద రిసోర్సెస్, ద 4 M's ఆటోమేటికల్లీ, మెన్, మెషిన్స్, మనీ అండ్ మెటీరియల్. సో దీస్ ఆర్ ద 4 M's. దీని గురించి యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ రిసోర్సెస్. సో లైక్ దిస్ ద మేనేజ్మెంట్ అనేవాడు ఏం చేస్తాడు, సో హీ విల్ ప్లాన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్. అదే లీడర్ అనేవాడు ఏం చేస్తాడు, లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్లో ఉన్న వాళ్ళు ఒక విజన్ని తీసుకొస్తారు, ఒక బిగ్ పిక్చర్ని చూపిస్తారు, ఒక వ్యూహాల్ని, లాంగ్ టర్మ్ స్ట్రాటజీస్, షార్ట్ టర్మ్ స్ట్రాటజీస్ని రచిస్తారు. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద functions related to the management as well as a leadership. Next, organizing and staffing. సో ఇక్కడ అలైనింగ్ ద పీపుల్ చేస్తే, ఇక్కడ ఆర్గనైజింగ్ ఆర్ స్టాఫింగ్ ద పీపుల్. సో ప్రొవైడ్ ద స్ట్రక్చర్. సో వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ స్ట్రక్చర్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్, సో ఇలా వెళ్ళాలి, ఇలా చూడాలి, రైట్. యూ హ్యావ్ టు మేక్ సమ్ స్ట్రక్చర్. ఇలా లైన్ ఆర్గనైజేషనా, లేకపోతే మిలిటరీ ఆర్గనైజేషనా, లేకపోతే functional organization. So like this you have to make some structure. Next, make job placements. So automatically you have to provide, you have to show the opportunities for the people, those who are interested in the jobs. Next, establish rules and procedures. So what is saying here, so you have to establish some rules and procedures whenever you are working under something, right. So whenever you are created some platform or some basic or something, automatically you have to set some rules and procedures. So based upon the rules and procedures you have to start doing the work. Next, coming to the leadership styles. So what are the leadership styles here, so according to the మేనేజ్మెంట్ ఆర్ అకార్డింగ్ టు ద స్ట్రాటజీ, అకార్డింగ్ టు ద అప్లికేషన్, లీడర్షిప్ అనేవి 3 రకాల స్టైల్స్ ఉంటాయి. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ 3 types ఆఫ్ లీడర్షిప్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఆటోక్రాటిక్, సెకండ్ వన్ ఈస్ laissez-faire, థర్డ్ వన్ ఈస్ డెమోక్రాటిక్, రైట్. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లీడర్షిప్. సో లీడర్షిప్ అనేవాడు అతను ఒక్కడే లీడర్ లాగా కూర్చొని పైన కింద వాళ్ళని డామినేట్ చేయడం కాదు. సో ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ అంటే ఒక లీడర్ ఇంకొక లీడర్ని తయారు చేయాలి, రైట్. సో దట్ ఈస్ ఎ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఎ లీడర్, రైట్. నెక్స్ట్, వాట్ ఇస్ ద లీడర్షిప్ స్టైల్స్, ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఆటోక్రాటిక్ లీడర్షిప్. సో వీడు లీడర్ అనుకుందాం, లీడర్ కింద ఒక గుంపు, ఒక 10 మంది జనాలు ఉన్నారు. సో డూ ఎక్స్ అంతే. ఆటోక్రాటిక్ అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ఎ ఓల్డ్ మెథడ్ స్టైల్, ఇట్ ఈస్ ఎ ఓల్డ్ స్టైల్ ఆఫ్ management system where if a king or if a ruler asks to his followers to do that exactly, so that they will do that exactly. సో ఇక్కడ ఆటోక్రాటిక్ లీడర్షిప్ స్టైల్స్లో ఏంటి, ఇవన్నీ ఓల్డ్ స్టైల్ ఆఫ్ మెథడాలజీస్ అనమాట. పురాతన కాలంలో, రాజుల కాలంలో, సో రాజు ఏం చెప్తే వాళ్ళ కింద వాళ్ళు అది పాటించాలి. అంటే డూ ఎక్స్ అంటే డూ దిస్ వన్ అంటే వాళ్ళు ఎదురు తిరగకుండా ఆ పనులే చెయ్యాలి, అది మంచి కానీ చెడు కానివ్వండి, రైట్. సో డూ ఎక్స్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు డూ దోస్ థింగ్స్. నెక్స్ట్, laissez-faire means do x or y as you see fit, as you see fit.
So what this laissez-faire, this is a word came from other country. So it says that one should be safe, right? One should be goal oriented, one should get profit. So do either x or y. నువ్వు ఆ పని నువ్వు ఎక్స్ చెయ్యి లేదంటే వై చెయ్యి, బట్ చేసిన తర్వాత దానిలో నీకు ప్రాఫిట్ ఉండాలి, చేసిన తర్వాత దానిలో నీకు మార్పు రావాలి, చేసిన తర్వాత యూ హావ్ టు గెట్ సమ్ సొల్యూషన్, దట్ ఈస్ లేజ్ ఫైర్. నెక్స్ట్ డెమోక్రటిక్. సో డెమోక్రటిక్ ఏంటి? ఫ్రీడమ్, స్వేచ్ఛ. విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎక్స్ ఆర్ వై చూస్ చేసుకొని దాన్ని నువ్వు చేసేయాలి. సో దానికి అప్పుడు నీకు ఎలా ఉండాలి? నువ్వు చాలా ఫ్రీగా ఉండాలి, నీకు స్వతంత్రం ఉంటేనే దెన్ యూ కెన్ థింక్ ఆన్ యువర్ ఓన్. అదే మీరు ఆటోక్రటిక్ లీడర్షిప్లో ఉన్నప్పుడు మీరు మైండ్ని పదును పెట్టడానికి ఏమీ ఉండదు, మీ మైండ్ని మీరు సాధన చెయ్యరు. సో సింప్లీ ఏం చేస్తారు? మైండ్ ఆబ్సెంట్, బాడీ ప్రెజెంట్. తర్వాత మీ పైన బాస్ ఏం చెప్తే అది మీరు తూచా చెప్పకుండా తప్పకుండా చేయాల్సిందే, లేకపోతే మిమ్మల్ని పనిష్మెంట్ ఇచ్చేస్తాడు. అదే లేజ్ అఫేర్లో డూ ఎక్స్ ఆర్ వై యాజ్ యూ సీ ఇట్. సో మీరు ఎక్స్ అయినా చేయండి, ఎక్స్ పని అయినా చేయండి, వై పని అయినా చేయండి, కానీ దాని లోపల లాభము కానీ ఆ సొల్యూషన్ కానీ వచ్చేట్టుగా చూడండి. నెక్స్ట్ డెమోక్రటిక్. సో డెమోక్రటిక్లో ఏంటి? ఈ రెండిట్లో బెస్ట్ ఏదో అది అది మీరు చెయ్యండి అని వాడు చెప్తున్నాడు. డూ ద బెస్ట్ వాట్ యూ నీడ్, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ ద వే, దిస్ ఈజ్ ద 3 styles of leadership, what's happening in the outside. Understood? So what are the 3 types of leadership styles ఉన్నప్పుడు? This is the autocratic type of rule, laissez-faire and the democratic. సో దీనికి మీరు థియరీ బిల్డప్ చేసుకొని వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నప్పుడు కరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమన్నా ఎగ్జాంపుల్స్ యూస్ చేసి ఫ్రేమ్ ద సొల్యూషన్. గాట్ ఇట్? నెక్స్ట్ she is one leader and he is also one leader. I think in your diploma class, I think you don't have any girls. సో చూడండి, ఈ అమ్మాయిని చూడండి, అంతకంటే చేసేది ఏం లేదు మీ క్లాస్లో, రైట్? సో షీ వాంట్స్ టు బికమ్ ఎ లీడర్, దట్స్ వై షీ ఈస్ హియర్, రైట్? సో only today 2 students were present. నెక్స్ట్ మోటివేషన్. సో మోటివేషన్ గురించి యూనిట్ 1లో డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకున్నాము, బట్ ఐ విల్ నాట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్ హియర్. సో మోటివేషన్ గురించి నేను బ్రీఫ్గా చెప్పేసేసి ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ చేస్తాను. సో మోటివేషన్ ఇస్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ సస్టైనింగ్ అండ్ అరౌజింగ్ గోల్ డైరెక్టెడ్ బిహేవియర్. సో ఎలా ఉండాలి? సో మోటివేషన్ అనే అనే కాన్సెప్ట్ ఎలా ఉండాలి? ఇట్ షుడ్ అరౌజ్ అంటే ఎదుగుతూ ఉండాలి, అండ్ సస్టైన్ విత్ స్టాండ్ అవుతూ ఉండాలి. దేనికి? గోల్ డైరెక్షన్ బిహేవియర్ గురించి, రైట్? ఇంకొక డెఫినేషన్ ఏంటి? ఎనీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దట్ ట్రిగర్స్, డైరెక్ట్స్ ఆర్ మెయింటైన్స్ ద బిహేవియర్. సో బిహేవియర్ని చేంజ్ అవ్వకుండా ఎనీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ జరిగినప్పుడు దట్ ట్రిగర్స్, directs or maintains the behavior. Research is based upon different variables that affect the variation. Research is based upon Research is based upon different variables that affect the motivation, that is individual differences, organizational contexts, manager behaviors, and process theories. The content versus process motivation theories. The content versus process motivation theories. కంటెంట్ థియరీస్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్ప్లెయిన్ వై పీపుల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ నీడ్స్ అట్ డిఫరెంట్ టైమ్స్. ఓకేనా? కంటెంట్స్ థియరీస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ వై పీపుల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ నీడ్స్ అట్ డిఫరెంట్ టైమ్స్. ప్రాసెస్ థియరీస్. సో ఇట్ సేస్ that describes the processes through which needs are translated into the behavior. So this is a one type of theory, process theories. So ఈ motivation theory is already described in the last class. So this slide is also shown. So see the motivation theory concept. We are having first one is a content theory, another one is a process theory. Coming to the content theories, we are having Maslow's need hierarchy. So these are some of the scientists as already discussed in the unit 1 class. So motivation gurinchi some of the scientists have made some theory X, theory Y, right? So hygiene factors. So ilanti gurinchi మీరు already
డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో what is the content theory says that the content series says that explain why people have different needs at different times. Process theory says that describe the processes through which needs are translated into the behavior. So needs are translated. Needs అంటే ఏంటి? అవసరాలు. అవసరాలు translated into the our behavior. Next, content theory is Maslow's need hierarchy, Herzberg motivation Heisen theory, McLean's needs theory, Alreffer's ERG theory. So these are the various types of theories in the content concept. Coming to the process theories, we are having Vroom's expectancy theory, Vroom's expectancy theory, Adams equity theory, Adams equity theory, goal setting theory, and reinforcement theory. Right? Vroom's expectancy theory, Adams equity theory, goal setting theory, and reinforcement theory. So these are the second type of process theories. Right? Next. Next one, content theories of motivation. Content theories of motivation. So under the Maslow's need hierarchy, so self-actualization, esteem, belongingness, safety, and physiological. So దీని గురించి we are having a pyramid structure, what I have shown in the last class, right? So the Maslow's need hierarchy, we are having a pyramid structure starting from self-actualization to the physiological need, right? Next. Next, by Adler's ERG theory, he says that about the growth and existence. He says about the growth and existence. Next, Hertzberg theory. Hertzberg theory says about the motivators and hygiene factors. So Hertzberg theory says motivators oka pakka, hygiene people oka pakka. So if the people are hygiene, so they say that they will not do the work, right? సో హైజీన్గా ఉన్నారనుకోండి, ఫుల్ హైజీన్గా 100% హైజీన్ ఉన్నారు. హైజీన్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ సీన్ మహానుభావుడు మూవీ, అందులో హీరో సర్వానంద. సో చాలా హైజీన్గా ఉంటాడు, రైట్? సో దాన్ని బట్టి కొన్ని పనులు చేయడానికి ఇష్టపడ్డాడు. సో అదే మోటివేటర్స్ అనుకోండి, దే విల్ డూ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ బట్ దే విల్ బీ హైజీన్, దే విల్ బీ కేర్ఫుల్, దే విల్ బీ గుడ్ వర్క్ ఓరియంటెడ్ పీపుల్, రైట్? Next one, McLean's learned needs. So what is saying? Need for achievement. There should be a need, and we have to achieve the need by some process. Need for power. So automatic power unte manaki panlu jarugutayi. So there should be automatically need for power. Next, need for affiliation. Need for affiliation. So these are the various content theories of motivation given by Maslow's, Haldreff's, Herzberg, and McLean's. The next topic to be discussed is organization, structure, and behavior. Okay, the next topic to be discussed here is the organization, structure, and behavior. So what does the organization says here? Organization is a form of organizing which is a part of management process. మేనేజ్మెంట్లో ఆర్గనైజింగ్ అనేది ఒక పార్ట్. సో మేనేజ్మెంట్ మొత్తం తీసుకుంటే ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాం అంటే ఏంటి అంటే కండక్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఆ కండక్ట్ చేయడం ఏంటి? ఇట్ మే బి ఏ క్లాస్, ఆర్ ఇట్ మే బి ఏ డాన్స్, ఆర్ ఇట్ మే బి ఎన్ యాక్టివిటీ, ఆర్ ఇట్ మే బి సమ్ మీటింగ్, ఆర్ ఇట్ మే బి సమ్ థింగ్స్ టు బి డన్. So it is a form of organizing which is a part of a management process. It is defined as collectivity of people for achieving common objectives. So organization ante collectivity of people for achieving common objectives. Collectivity of people for achieving common objectives. Organization means the determination and organization means
the determination and assignment of duties to people. అంటే పీపుల్కి ఒక అసైన్మెంట్ కానీ కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కానీ కొన్ని రిలేటెడ్ థింగ్స్ కానీ అప్పచెప్పడం మీన్స్ చేయమని కండక్టింగ్. And also the establishment and the maintenance of authority relationships among these grouped activities. It is a structural framework with which in which the various efforts are coordinated and related to each other each other. So these are the things what happens in this activity. Next, definitions. What is the definition of organization? Simply, organizations are collectivities of people. Organizations are collectivities of people that have been established for the pursuit of relatively specific objectives or more or less continuous basis. So what does the definition says? It's a group of people established or used for pursuing the relatively specific objectives. It may be a less continuous basis or it may be a highly continuous basis, said by William Scott. Other definition for organization అంటే ఏంటి? Other definition is it is a form of every human association. Organization is the form of every human association for the attainment of common purpose. ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ? It is a form of every human association for attainment of a common purpose. అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఒక కామన్ గోల్ గురించి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఒక కామన్ పని గురించి చేస్తున్నప్పుడు దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆర్గనైజేషన్. For example, if you see a college, so why we are handling online classes, all the faculties are coming and giving the online classes, all the students are coming and sitting for online classes. Why here? So in order to attain of a common purpose. What is the common purpose? So we have to complete the syllabus in time given by the JNTU, and we have to write the exams as per the JNTU structured pattern. So organization has various ways without or prefix or suffix. So organization ki ముందుగానే without prefix or suffix. Suffix అంటే ముందు, prefix అంటే వెనకల. సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ వేస్. ఆర్గనైజేషన్ మనము చాలా రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. ముందు వెనక తోక లేకుండా వీ కెన్ సింప్లీ సే యాజ్ అన్ ఎంటిటీ. ఒక సంస్థ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్ అన్ ఎంటిటీ. యాజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే ఒక సమూహము. యాజ్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఒక స్ట్రక్చర్ మీన్స్ ఒక ఫ్లో చార్ట్, ఒక రిజిడ్ బేస్. ఏ ప్రాసెస్ అంటే ఒక ప్రణాళిక. సో ఆర్గనైజేషన్ సింపుల్గా వన్ వర్డ్ సెంటెన్స్లో చెప్పాలంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఎన్ ఎంటిటీ, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఎ స్ట్రక్చర్, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఎ ప్రాసెస్. అర్థమైందా? నెక్స్ట్, what is organizational behavior? What is organizational behavior? The organizational behavior means the study of human behavior, attitudes, performance, character in organizations. అర్థమైందా? The study of human behavior, the study of attitudes, the study of performance in organizations. సో సింపుల్గా ఆర్గనైజేషన్ బిహేవియర్ అంటే ఏంటి? సో వెన్ఎవర్ యు ఆర్ వర్కింగ్ విత్ సమ్ పీపుల్, సో లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ అనే ఒక వర్డ్ విన్నారు ఎప్పుడన్నా? లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ మీన్స్ ఒక నలుగురు ఉన్నారు. ఆ నలుగురు సిమిలర్గా ఆలోచిస్తారు. ఎగ్జాక్ట్గా కాకపోయినా సిమిలర్ మెథడాలజీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నలుగురు ఉన్నారనుకోండి, ఆ నలుగురు సిమిలర్ టాపిక్స్ మీద డిఫరెంట్గా ఆలోచిస్తారు. అంటే మూవీ ఫీల్డ్ అనుకుందాం. సో నా దగ్గర కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, ఓల్డ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్. సో till today, even though they are working in some companies getting good salaries, they are interested to go into film industry. ఎందుకంటే సమ్ పీపుల్ ఆర్ గుడ్ అట్ స్టేజ్ స్పీకింగ్, స్టేజ్ మీద ఎక్కి చెప్పడము, యాంకరింగ్ చేయడంలో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారు. సమ్ పీపుల్ ఆర్ గుడ్ అట్ యాక్టింగ్,
Some people are good at making love to others. So one of my student, Mr. Rahul Ramakrishna, is my student of 2013 batch, BTech student. Rahul Ramakrishna మీరు పేరు వినే ఉంటారు. He's a friend of this అర్జున్ రెడ్డి మూవీలో ఉన్నాడు కదా గడ్డం వేసుకొని. హీఈస్ మై స్టూడెంట్ ఆఫ్ 2013 బ్యాచ్. అతని గురించి మీరు రీసెంట్గా మూవీస్ చూసే ఉంటారు, టిల్ జాతి రత్నాల వరకు. అతను స్టూడెంట్ ఎలా అప్డేట్ అవుతున్నాడు, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. సో ఎ స్టడీ ఆఫ్ హ్యూమన్ బిహేవియర్. సో ఒక గుంపులో, ఎందుకంటే పీపుల్తో మనం వర్క్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆర్గనైజేషన్లో. సో దేని గురించి, సిమిలారిటీస్, యాటిట్యూడ్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. సో లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ అందరూ ఒక గ్యాదర్ అయితే ఆటోమేటిక్గా వీ కెన్ create success. That is the meaning. The study of human behavior, attitudes, and performance in organizations. Value of organization behavior helps people attain the competencies needed to become effective employees, team leaders, members, or managers. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు, ద వాల్యూ ఆఫ్ ఓబి అంటే ఏంటి? ద టీమ్ లీడర్స్, టీమ్ మెంబర్స్ should become an effective employees. Competency, competition undali, an interrelated set of abilities, behaviors, attitudes, and knowledge needed by an individual to be effective in most professional and managerial positions. So this is a simple definition of a organization behavior and a concept, right? Next, what are the principles of organization? దాని కొన్ని ఆర్గనైజేషన్ కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి కదా, we will see some of the principles. So principles of unity of objectives. So what it is saying here, an organization structure is effective if is enables individuals to contribute the entire objectives. So an organized structure effective గా ఎప్పుడు ఉంటుంది? Whenever the individuals contribute the main things in the objective system. Next, principles of coordination. The aim of objective can be achieved if proper coordination exists for efficient activities. Coordination correct గా ఉంటే the main aim of objective can be achieved by proper coordination exists between the different activity peoples. Next, principle of organizational efficiency. What it is saying here, principle of organizational efficiency. An organization is efficient. It is structured to aid the accomplishment of enterprise objective with the minimum consequences or cost. So the efficiency should be more with minimum outgoing facilities. Next, span of management principle. In each managerial position, the span అంటే ఒక లెంత్ అనమాట, ఒక రేంజ్. There is a limit of number of persons an individual can effectively manage, but the exact number will depend upon the impact of underlying variables. So the span of management should be measurable. So here there should be a limit. There is a limit of number of persons. Okay, there is a limit of number of persons an individual can effectively manage. That depends upon the variables. Next, scalar principle. The clearer the line of authority from the ultimate management position in an enterprise to every subordinate position, the clearer will be the responsibility for decision making. అంటే స్కేలార్ అంటే whenever you are having some, ఒక బిజినెస్ కానీ ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఒక ఫర్మ్ ఉన్నప్పుడు ఒక 10 మంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నప్పుడు దానికి ఒక లైన్ ఆఫ్ అథారిటీ means your general managers give some instruction, you have to follow the instruction. The manager says some instructions, the supervisor has to follow the instructions. The supervisor gives some instructions, the foreman has to take the instructions, follow the instructions.
The foreman gives some instructions, వాళ్ళ కింద ఎవరు ఉంటారు, వర్కర్స్ foreman ఏది చెప్తే అది వేయాలి. So whenever the line of authority is a scalar, then automatically the responsibility, the decision making, it will be more effective with the communication process. Next, principle of delegation by results expected. Principle of delegation by results expected. Authority delegated to all individual managers. Authority along the authority delegated to all individual managers should be adequate. Authority delegated to all individual managers should be adequate enough to ensure the ability to accomplish the results expected. Right? Next, principle of responsibility. Principle of responsibility. The responsibility of subordinates to their superiors for performance is absolute. The responsibility of subordinates to their superiors for performance is absolute, and superiors cannot escape responsibility for the organization activity. So ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, the responsibility should be the line of authority. So whatever the things you are responsible, you should be highly responsible to the subordinates, right? So the performance should be very clearly organized, thereby automatically you can be responsible for every action what you are doing. Understood? Next, మళ్ళీ వచ్చాడు వీడు. మళ్ళీ this person came again to picture that he is a leader. Next, principle of parity of authority and responsibility. The responsibility for actions cannot be greater than the implied by the authority delegated, not should be less. So ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ పేరిటీ అంటే parity, pair of authority and responsibility. Whenever you are having this authority and responsibility, automatically your things will be get enhanced. Your behavior or attitude or the things will get enhanced and will become more responsible to the organization. Next, principle of unity command. The more complete an individual reporting relationships to a single superior, the smaller the problem of conflicting the instructions and the greater the feeling of personal responsibility for results. So what it is saying here, people of unity command అన్నప్పుడు the more complete an individual's reporting relationships to a single superior అంటే whenever you are working under a boss, so you should report to the boss and the boss should report to the higher boss. Means there should be unity command. అంటే కమాండింగ్ చేసినప్పుడు the unity should be properly formed, then only you can get the proper results. Then authority level principle. Maintenance of indented delegation requires the decisions with the authority of individual managers should be made by them, not to be referred upon the organizational structure. So there should be a level of principle. Authority level అనేది ప్రిన్సిపల్ ఆర్గనైజర్గా ఉండాలి. మీన్స్ వాట్ ఎవర్ ద అథారిటీ లెవెల్ యు ఆర్ లొకేటెడ్, అంటే మీకు ఏ లెవెల్ ఆఫ్ అథారిటీ ఉన్నా కూడా వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ గోయింగ్ విత్ ఆర్గనైజర్ ప్రిన్సిపల్ థింగ్స్, ఆటోమేటికల్లీ the organized structure will be go in a upward direction. Next, principle of balance. So whatever the things you are doing in organization should be balanced, otherwise you will get ineffectiveness in the work. Principle of flexibility అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. So the more that provisions are made for building flexibility and the organized structure can fulfill its purpose. Next, principle of leadership facilitation. The more an organization structure and its delegations of authority enables a manager to design the maintenance environment of performance for more than will help the leadership abilities for their managers. So these are the various types of principles of organization that we have discussed. So with this we'll stop the class. Why? Because we are having less than 1 minute. So your attendance post cheyandi 3 persons in this class. Attendance, keep your attendance to my WhatsApp number. Take a screenshot and we'll meet on Monday class. So Sunday, if at all I find time,
కొన్ని క్లాసెస్ నేను రికార్డ్